Honorable Attah Issah na ekasai. O say ene sebre bi so na roto ahodo a akoso COCOBOD. Se omo hyase se omo to nsa afre abandada num nipa. Mamon cry witch hunting. I dare say, how on earth will you, after losing power few days to your exit, you are still giving letters of credit for $48 million to buy jute sacks that are still sitting at the port? And when you say these things, in fact, the difficulties we are facing right now is, the question is, why are we not arresting them? Mm-hmm. Yeah, so why? And I think I think that I'm part of the group of people that also firmly believes that. Yeah. Because even it is so glaring on the face of the audited financial statement of COCOBOD. So we don't want a situation where we'll start arresting you, then the conversation changes that we are persecuting you. That's due process. No. Go according to I'm law. saying that you have just instituted a probe. Yes, so I'm saying that all of this. Yes. Why didn't this decision come way earlier than this crisis period? Yes, so this is a legitimate question, and I don't want to hold brief as to why it wasn't done. But I sit on the finance committee, and I know that the books of COCOBOD for 2025 looks dire. In 2024, they made a total road commitments of 350 million. They ended the year spending 2,970,728,728.55 Ghana cedis, from 350,000 to 2.7 billion. Who do you expect to come and pay this type of debt? So when you look at the mess that is stated here, you ask yourself, what level of decision, what type of decision were we taking as a country? You inherited a COCOBOD with a net equity of 1.8 billion. Meaning that when you take all the current liabilities of COCOBOD, from its current assets, we still have excess of 1.8 billion Ghana cedis. You bequeath to the new government a net loss in equity to 5.9 billion Ghana cedis. And yet you have the audacity to be talking. That is sometimes that's why I began the statement by saying that yes, the reality of the matter is that the cocoa farmer needs to be paid, but we must also do that with capacity and the sustainability of the cocoa sector. Honorable Asim, what fun say? You wa me da sepa ene asemi na ansa na medi kan akasa no na mieni no kreni se papa yi kan sa asem ya e was MDC form penim for aban penim for edi kan de omonan si form e ma netwe sign na mi nyina so nyina ni Israel nyina yete Ghana ha ana 7th December 2024 yakoto aba ana yetse NDC aban emetwa amamuso. Yes. As January ana yeswe president in ana new administration take over anomo ye omo appointments ana ameboa. Yes. It's your bosumins afini and yenya CEO or COCOBOD ho ana ameboa. Yes. And now Mafa CEO no ya the deputy CEO abaya the new workers abaya overhaul say ye can auditors our potoka semwa obiati ase meboa. Yes. Inti mo the auditors a COCOBOD ma audit a binder da handover notes a binder da jumedie ya womo ye afe eniu inti senka ene mo anya mo adwen se mo bokwaku afo krono a ana abeya asem kese e wo Ghana ha ana mo pe baby a divert asem na fa intinka NPP ya penso ya ye bibia intinka ye tundedi enchimuna michim not mase Major power honorable asem na esisi no ye ntiase ma omo nka enhye
Oba wo say cocoa no kra na ye to ne 3,004 se 3,005 no ne bo no wo form na wo ba ye no wo share akuafo bo cocoa akuafo bo se wo de beko 6,000 ye nyina ne ente Ghana man yi mu ha Oba ye wo se there be 3,004 no kra min tua afi de metua wo ka 2,600 na no kra no ye mbisa ye ho se cocoa akuafo no ye tua wo mo ka na eno no de wunhun kan ye makukuru sika twitwiri die akoto V8 akese akoto pickups akese sa cars ya mo akoto tei o de se 2,400 se 2,600 no krana o ye wadwen se o de betua koko workers car enka muntimi fa ntia wo moka Nasa edom kuma ya sorry ni ye ibo hu dawro said ye be ya mobeke kam ho na makotua koko fo ka wo say mo sha ase mo chichi atumu a ma yen ye meka say eye witch hunting na ma menka bibi nchire o constitution e wo Ghana ha na article 21(1)(a) wonim de eka mba chose say eka ni say all persons shall have the right to freedom of speech and expression, and which shall include freedom of the press and other media. Unim dia echere. Constitution no ema obia to me se ade enkoye wo Ghana ha obetimi aka ya untimi hunahuna no ana untimi meche no enti sene untia koko foka ene wakototo V8 ama usiu miensa wakoto pickups na udisika no ko board meetings tia per dem ene randiabe ukosia koko farmers wo koko farmer ye said that the akonya esika mu na okọ afuom wa ye de akonya na siwa mu atena so bench na wo ho na o de wo se woto no ense bench ni so bi na ye can in exercise of our freedom of expression any freedom of speech na wo Sagnarigu MP the obetimi aka che ne say wo start say wo chiche ye gumu a ma ye meka ne persecution a wanka ne ye kra mesre NDC aban say omoma ne ntwen sign anya sa asemi a eneme mati America ho asemi me mesoso me ye lawyer ni mesoso say eye big intimidation any say work because we are basing our arguments on the constitutional provision freedom of expression and as I say no when you come to the constitution now we are the representatives of the communities. Bekwai constituency is about 60% farming community when cocoa unmekuafo a eye cocoa constituency akwase wa ufri ha enti se man kan asema ma yen hwan biem ne be kan asema ma yen na me kama asema a waka kire se mo sha ase se mo chiche yen yagumu a ma yen hwe ne anka se persecution 1 year na mo ye audit no se nka kana na bia akoso e wo COCOBOD aba na nke nchi yen nyina yen gum yen ye ba ya na opuni wadi sika twitwiridie ya nchena nsense amfana nko court enyo ma ban ye ba ye ya ana ya be ye nioma na noli prosecute wa ye twa so bia ni ejao ene wo mu governor ene Johe Ghana sika so oba ye NDC aban yi ba ye obi a ne ye prosecute no for enioma no wa ya emfa kwam omo ba ye omo ameclear no answer man appointment say no me ye Ghana your governor ye finance minister no hwe sika so ato forcing honorable ato forcing no ngina court ye ba ye ban ba ya hihwe mu a ye hu se no wadi bone yamfana anko gina court enye omo ba ye ya ana omo be ja no niama ne finance minister enti mo ma ba 1 year na mo se ma ye nhwehwe mu ana nkaka na bia akoso a enti nka mo benya sika wo he na akoto V8 no mesre wo mo ye mu bi no ye hu ni fin wo politics mu afa ni abam de no kra ne dan ye de beto so omo nim se omo abehwehwe bibi mu na se NPP ni bia ye bibi a yemfa nko court problem bi ani ho na mmom se wunti akuafo ka na mmom wanya sika akoto V8 twiridie
na ye kana be ka kire se mo sha ase se mo be chichie tumu a ma ye me ka se persecution a wanka ni ye kura wanka ni ye kura mon kan chen se Bekwai MP say on chin sign enya sa asem no baby ogina kan ye no be de be ka ko gina ho ama na yi da no ade kronti a ogina so wo kan asem no mo ma na so nte. Okay. Na honorable Yanhe Koko nsensem ya enei ebeka se ya ye politics na ensempo na dem na fakuafo no kra no wa hwe bedrum na bi na ayira wa Koko nsensem ya bai ohu ne sei politics bi anim wa mamini kan fansha wase politics bi anim politics are their friend of politics yeah because the entire make say and say abana kire say meba obisa sem say ya politics yes ana make say politics bi anim na the entire make say politics bi anim no any pacho cocoa gold any even say resources be over internationally no ana it determine the prices about what massive ana cocoa jumedie no yes foreign exchange e bagana ha ye ka say ade a edisika pa bagana ha ebebo economy no ho ban a we gold everywhere cocoa ka ho say what you say ana ope oka adwuma eye adwuma nipa eye wo ye man mu ha kese pa eye kua ana ye kekua adwuma nso a ne kese pa eye cocoa kua oti ase indi se oba aban oba cocoa nsensem ya de ni so the politics e ka ho etimi de minhu ni se politics bi aka ho mo ba ye MPP apenso na cocoa yemfa say 3,100 mona na mo say masebo enti mo ba ya mo be pija call 3,650 mo ye sansense mi ye ka se mo nya proper consultation ne no kra no mo antie mo fiti wa mo se mo de be ko 6,000 omo share sa no yes na ene ye hu de si ye ubechina wa wo se oko no metia 2,500 to 2,600 ewa enti ye ka se o de ye politics a sebi MPP yen sade we eden ya ye wom enye wa when this wa ban na ukosro no aba from o kan we no aye we enti wa na wo ye politics enya o man na ye politics wa na wo no kra won ka no wo to ya dadi ipa cho de me cho ti ase metie honorable na me chro ma me misao pass na wo mo koto ye no nti nkentimi ntia kokofo no bika pickups na wo mo koto ye no nkentimi ntia kokofo no bika okay enti koko o ye around ya be better akunwa so wo say or to koko communities who videos ni bi meboa yes enti ba o che say bench na aya na si wo na koko farmers tena so no wo no otena bench ni bi so enye ya to akunwa sika mu a ye duru koko afuo mu a ye pagya de bi so ma ne tena so no mesremo de no kra ne dan mo me mfanto se oka koko ana oka kuasem a no waka constituency bi te se Bekwai esa nse me de shaase no me se me constituency at least 60% there ku adwuma ne ye na se me constituency ku adwuma ne ye na se ya to aba ma me na makogina mra se bedwamu a edenti na nse se me fa ku adwuma ho nhese ye serious bibia koso wo COCOBOD bia anopa bia me researchers ye wo ho ya fe ye ni ye ka de koso kire me eye bad and poor management and e de duru ba bia ye duru okay pacho de me kan what man say orab metie enti no kra ne de ye beka na ne o se ye ka no kra enti obeba ba chi atum no ka chen se MPP dom kuma kuo minority ye twan wo nom ko mo mechichie nkogum okay na ono mamusa we na fe mamemfa nko ba be foforo de abane kasa enei ohwe cocoa price na ukọ adwaman so a eso atie na okase wo to no 3,600 na edika ene beba beto man so ono abunyi ni sade abane ka no eto asomu
Nti ma menka asɛm nkyerɛ wo. Yɛhyɛ price now. It takes prospective effect. It doesn't take retrospective effect. Enti sɛ nnɛ akwasi wotie me. Metio pa Yɛka sɛ nnɛ cocoa world price ɛswatea. Wotie. Metio. Obi a oji ni cocoa 6 months ago or tea cocoa ne de brɛ wɔ no. Was 6 months ago price na de ma no anaasɛ nnɛ world price na swate ne na wɔ sɛ ɔde ma no. Border than also the man. Aha, enti cocoa fo a esu ne no. Wɔn a wɔn se ɛkyina ne di cocoa ɛkɔma cocoa fo anaasɛ wɔn se wɔn ama aban cocoa yɛ nti a wɔn ka na wɔn kɔpere wɔn sika a afei de aban se world price to atinti yɛnti wɔn cocoa ne so. Saa ne yɛde nipa nante. No kura wɔn na meka akyerɛ wɔn no. Adada. Okay. Wuntimi nka nkyerɛ sɛ 6 months ago, 3 months ago, 4 months ago, yen yati cocoa di abre wa wie no. Ya e wosen ka wuti ayeka no. Wen ti ayeka. Wodi sika na koto V8. Wodi sika na koto pickup. Wodi sika na koto apediem. Wodi sika na koto nkonya. E di sika na aye nneoma akese. Na uwie a wasa be ka kire se ene de yati cocoa so. Enti 6 months ago no wuntimi nka nkyerɛ ye se untia. Bipacho de me choti ase. Ora be metio. Enti no kra na me ka kwasie ni se. But hello. Wow. Na what price in she no. Until August media ne atra no. Untimi sori prekope enkasa na ye president of Ghana. Ona ye finance minister of Ghana. It what price is what into be very cocoa buono. Yeah, after August. Na ebia ubetimi I rely on the world price, demand and supply, any world dynamics. No so abe very price of cocoa. The ben no press conference this was sambuono. And last week. Yes. In Tobaso say ye nim de ye ya na. Mesra ban no. Cocoa asem ne yejai manenka. Ontia cocoa foka. Ebo no onjai de wo ye no. De cocoa fo no de ama wo mo farmers no de ama wo mo no. Onsam radio. Esi tia nyonkon etuadiem. Enye wo mo na be promise nti omo no omo nim say cocoa prices it is determined by the world price. Anombe say bo say monto abama yen mo be gina cocoa fo anim say monto abama yen ye moto ma ye wi a ye di cocoa no ebe ko 6,000. That time omo ka sa asem no ewu na person chese na omo nim say e world price dynamics no and determine the price of cocoa ana. And e wa be twa santro na kire cocoa fo ya to aba mo awie obeye government obeye aban a wo say wo di sika betua cocoa farmers no wo de be ka akoto V8 wo de be ka akoto pickups o ko afuom a yemfa akonya special enkosi afuom netena so. Now you have a can't say a bind that and yan yi 1 year audit. Omonfa report metro na baby a bind that book on no mon kama Ghana man yin antie. Okay.